Se o DSM é tão desnecessário, por que é que os psiquiatras... Oh, já entendi. É tudo uma questão de dinheiro, não é? Com a psiquiatria é sempre uma questão de dinheiro. E começa tudo com o DSM, como Robert Spitzer disse. The American Psychiatric Association found out it could make a lot of money by selling it. They've made a tremendous amount of money. Every time they revise the DSM system, the American Psychiatric Association makes a hell of a lot of money. Muito dinheiro? De quanto estamos a falar? De 6,5 milhões de dólares de vendas por ano. É lá. Mas não é só vendendo o DSM que fazem lucro. Os psiquiatras e as companhias de drogas fazem dinheiro sempre que o usam para diagnosticar alguém. You create disorders so that you can treat it with a drug. It's the ultimate money-making machine. How many people can we drug? How many labels can we put out there? How many people can we herd into these labels and feed them a drug so we can get richer, make more money? There's an inherent conflict of interest, and that conflict of interest is driven by the desire to make money. More money, more money, more money than one should expect. Huge money in the psychopharm business. If you really did the research on these diagnoses, see that 90% of them or more don't exist, they're not valid, then that's all of a sudden, all that reimbursement from the insurance companies disappears. So we have to cut the money cord, as well as cutting the DSM cord if we're ever going to really succeed stopping this juggernaut from continuing. Once again, it's follow the money, and you'll get your answer every time. Isto tem sido um abrir de olhos. Vejamos, não existem testes de laboratório para um distúrbio mental que os psiquiatras nem conseguem descrever no seu próprio manual. A teoria do desequilíbrio químico é totalmente fictícia e, no entanto, as drogas que dizem equilibrar o cérebro são receitadas a pessoas de todas as idades. Sim, com 84 mil milhões de dólares por ano, com um aumento de 10 mil milhões de dólares de prémios de saúde só nos Estados Unidos. E estamos a pagar por tudo isso através de impostos de governo e faturas mais altas de seguros. É verdade. Toda a indústria psiquiátrica usa o DSM para fazer 330 mil milhões de dólares por ano. É quase 1/3 de $1 bilhão. E está a crescer. Está fora de controle. Well, the whole system is now a runaway train, but the DSM is the locomotive. And if you took the locomotive off, eventually the train would stop, because there'd be nothing more pulling it. We're losing the concept of health. Everybody is sick and everybody's got a condition and everybody needs drugs. You're going to end up with a whole society that's going to basically have to be led around by the hand. But who's going to lead them around? Because they're drugging so many of them. In psychiatry, you know in your heart of hearts that you're not really diagnosing. You know in your heart of hearts that you can't really treat what you think might be wrong. And you also know that most of what you're dealing with in the DSM is unprovable and unreliable, not a predictable indicator. So what do you have then? Boa pergunta. Nada, diria eu. E as pessoas estão a magoar-se. Sim. You're very lucky to go through psychiatry and survive. It really is as simple as that. Only when enough people rip the veneer away and show that it's just nothing more than a Hollywood set is it ever going to fall down. It would be good if all the medical professionals who are really practicing medicine and really trying to help people and based on scientific fact and what they can best do to improve the lives of others, if they would recognize, just be able to look at this fact. It's hard to look at it, but look at this fact and be ethical and be honest and clean up the profession by getting rid of this fraudulent part of it. Psychiatry. Muito bem dito. É tão óbvio. Temos de nos ver livres do DSM. É terrível para a sociedade. Eu sei. Apesar da sua fundação incrivelmente frágil, o Manual de Diagnóstico e Estatístico teve um grande impacto no nosso mundo. Nas nossas escolas, nos nossos governos... Nos nossos tribunais... E nos média militares. Eles também. Basicamente em toda a nossa sociedade. E tudo isto sem uma única pessoa curada. O DSM é realmente mais do que um castelo de cartas. O Manual de Diagnóstico e Estatístico é a farsa mais mortífera da psiquiatria.